చీఫ్ జస్టిస్ గారు ఏం చెప్పారు అంటే, ప్రధాన న్యాయమూర్తి గారు మర్యాదగా మణిపూర్ డీజీపీని సోమవారం మధ్యాహ్నం అనగా 7వ తేదీ ఆగస్టు 2 గంటలకి రమ్మని చెప్పింది. ఎందుకు అంటే 6,500 కేసులు అంటే జీరో ఎఫ్ఐఆర్స్ కానీ నార్మల్ కానీ అన్ని కలిపి 6,500 కేసులు పైబడి తీసుకొచ్చి కోర్టులో వేసి will be the authorities of the government who will be involved in the process of identification, quantification of claims, disbursement of compensation, and then that can be done under the auspices and the supervision of the committee. Yes, no, that is your lordship's last order. 10 lakhs per person killed, Home Minister announced 1 month ago. They haven't started. So start this person. 10 lakhs per person. Not infiltrators, I hope. At least the interim compensation. I hope it's not being suggested for Myanmar infiltrators, Mullah, that this compensation should be paid. Because if we go into it, Mullah, that will be... You didn't say your good name. Yes. Huh? Mallikarjun. You are supporting Meitei people. We are supporting Meitei people, but our main intention is for peace and normalcy to return back to Manipur, because we are for the whole of Manipur. Some I don't want to say some section they are trying to ప్రైజ్ ద లార్డ్. అందరికీ దేవుని ప్రేమతో పేరు పేరున వందనాలు. ఈరోజు సుప్రీంకోర్టు దగ్గర ఉన్నాం. ఆగస్టు 1వ తేదీ 2023. ఈరోజు ఏం జరుగుతుందో సుప్రీంకోర్టులో మీకు అందరికీ తెలుసు. మణిపూర్ మంటలు చెలరేగుతున్నాయి. ఈరోజు సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి దగ్గరికి ఈ కేసు ప్రత్యేకంగా వచ్చింది. ఏం జరిగిందో, లోపల ఏం జరిగిందో మీకు మొత్తం పూర్తిగా లైవ్ వీడియో పెట్టాను. నేను కూడా ఈరోజు పక్కనే ఉండి మొత్తం వీక్షించాను. ఆ తర్వాత మణిపూర్ ప్రభుత్వం తరపున అక్కడుండే మైతీస్ ప్రజల తరపున వాదించడానికి ఒక ప్రధాన న్యాయవాది హెన్రీ అనే పర్సన్ వచ్చాడు. అతనితో కూడా నేను మాట్లాడాను. అక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఏంటని తెలుసుకున్నాను. అన్ని విషయాలు మీకు పెడతాను. పూర్తిగా ఈ వీడియో. ముఖ్యంగా ఈరోజు చీఫ్ జస్టిస్ గారు ఏం చెప్పారు అంటే, ప్రధాన న్యాయమూర్తి గారు మర్యాదగా మణిపూర్ డీజీపీని సోమవారం మధ్యాహ్నం అనగా 7వ తేదీ ఆగస్టు 2 గంటలకి రమ్మని చెప్పింది. ఎందుకు అంటే 6,500 కేసులు అంటే జీరో ఎఫ్ఐఆర్స్ కానీ నార్మల్ కానీ అన్నీ కలిపి 6,500 కేసులు పైబడి తీసుకొచ్చి కోర్టులో వేశారు. అవన్నీ సిబిఐకి అప్పచెప్పేసేయండి అని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ పోలీసు వ్యవస్థ కానీ మొత్తం చేతులెత్తేశారు. సుప్రీంకోర్టుకి ఇవన్నీ తెలిసి అన్ని కేసులు సిబిఐకి ఇస్తే కుదరదు, టైం అంతా వేస్ట్ అయిపోద్ది. దీంట్లో మర్డర్ కేసులు ఎన్ని ఉన్నాయి, రేప్ కేసులు ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇల్లులు కూలగొట్టినవన్నీ, చర్చిలు కాలబెట్టినవన్నీ, ఇలా రకరకాలుగా విభజించి మీరే పద్ధతిగా తీసుకొని రండి, సోమవారం వరకు నాకు క్లారిటీ కావాలని చెప్పి ప్రధాన న్యాయమూర్తి వార్నింగ్ లాగా ఇచ్చాడు. మరొక విషయం ఏంటంటే, ఇప్పటి వరకు 118 శవాలు, డెడ్ బాడీలు అట్లా నిర్మానుష్యంగా పడున్నాయి. ఎందుకంటే ఈ శవం మాది అని ఎవరు రావట్లేదు, ఎందుకంటే గుర్తుపట్టలేని స్థితిలో ఉన్నాయి. వాటన్నిటి గురించి చాలా సీరియస్గా ఖండించింది. ఇవి ఎవరి, వాటి గురించి మీరు ఏం చేస్తున్నారు, ఇదంతా కూడా నాకు మండే కలర్ రిపోర్ట్ కావాలి సుప్రీంకోర్టు కానీ ఆర్డర్ వేసింది. ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఎవరైతే 2 మహిళల్ని బట్టలు ఊడదీసి వాళ్ళని రేప్ చేసి వీధుల్లో ఊరేగించారో వాళ్ళ రహస్యాలు అంటే వాళ్ళ పేర్లు కానీ వాళ్ళ వీడియోలు ఫోటోలు కానీ ఎవరు కూడా అప్లోడ్ చేయటం కానీ బహిరంగంగా రికార్డ్ చేయటం కానీ ఈవెన్ సిబిఐ కూడా చెప్పింది. సిబిఐ కూడా రికార్డ్ చేయడానికి వీల్లేదు. వాళ్ళ పేరు, ఒకరి పేరు ఎక్స్, ఒకరి పేరు వై, ఇలా పెట్టింది సుప్రీంకోర్టు వాళ్ళ పేర్లు. సో అలాగే ఉండాలి. వాళ్ళకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కూడా సోమవారం రోజు అప్డేట్ చేయమని చెప్పింది. మరొక విషయం ఏంటంటే, ఇప్పటి వరకు చాలామంది రేప్ చేయబడ్డారు. వాళ్ళకి ఇంతవరకు మెడికల్ టెస్టులు కూడా చేయలేదంట ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. చెప్పుకుంటే సిగ్గుచేటు అనమాట. అలా ఉంది ఆ పరిపాలన, ఆ రాజకీయ పార్టీ అంతా రాజకీయమే చేశారనమాట. రేప్ చేసి వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు మానభంగాలు చేసి వదిలేశారు. ఏదో పునరావాస కేంద్రాల్లో పెట్టారు, కానీ వాళ్ళకి ఇంతవరకు మెడికల్ టెస్టులు చేయలేదు. అది సీరియస్గా ఖండించింది. ఖచ్చితంగా మీరు మెడికల్ టెస్టులు చేయండి, వాళ్ళకి ఏమైంది ఏంటి రిపోర్ట్ అంతా అప్డేట్ చేయాలి సోమవారం అని చెప్పింది. మరొక విషయం ఏంటంటే, ఎవరైతే చనిపోయారో ఆ మణిపూర్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి ఎన్ని లక్షలు ఇస్తామని ప్రకటించింది. ఇప్పటి వరకు ఎంతమందికి ఇచ్చారు, ఆ ప్రాసెస్ ఎంతవరకు వచ్చింది అనేది కూడా గట్టిగా నిలదీయడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా మండే రోజు మనకు అన్ని విషయాలు తెలుస్తాయి. ఇప్పటి వరకు మణిపూర్ రాష్ట్రంలో 200 పైబడి స్కూళ్ళని క్లోజ్ చేశారు, మూసేశారు. అవి ఎందుకు మూసేశారు, ఎప్పుడు ఓపెన్ చేస్తారు అనేది క్లారిఫికేషన్ కావాలని సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ వేసింది.
ఆ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఈ వచ్చిన అడ్వకేట్స్ అందరికి కూడా నాకు క్లారిటీ కావాలని చెప్పి ప్రధాన న్యాయమూర్తి గారు వాళ్ళకి చెప్పారు. ఇదన్నమాట విషయం. మొత్తానికి ఏది ఏమైనా దేవుడు క్రైస్తవుల పక్షాన ఉన్నాడు. దేవుడి పిల్లలకి ఖచ్చితంగా న్యాయం జరుగుతుంది. ప్రధాన న్యాయమూర్తి చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీగా తీసుకొని ఆయనే సుప్రీంకోర్టు బెంచ్ని మొత్తం కూడా అసలు ఒక పద్ధతిగా న్యాయం ఎవరికి జరగాలి, అన్యాయం ఎవరికి జరిగింది, వాళ్ళు ఖచ్చితంగా న్యాయం చేసే దిశలో ఆయన కూడా మాట్లాడుతున్నారు. ఆయన గారు కూడా అందరికీ ఆర్డర్స్ వేస్తున్నారు. ఖచ్చితంగా పరిశీలన బాగా జరుగుతుంది. ఈవెన్ సిబిఐకి అయితే ఒక చెప్పుకోదగ్గ విషయం ఏంటంటే, దీంట్లో అందరూ ఆశ్చర్యపోయే విషయం ఏంటంటే, సిబిఐకి కానీ ఈడీకి కానీ ఏదైనా ఒక కేసు ఒప్పచెప్పామంటే సంవత్సరాల తరబడి అలాగే వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అన్నమాట టైం. ఈ 6500 కేసులు తీసుకొచ్చేసి ఒక్కసారిగా కోర్టులో వేస్తే ఏదో టైం అయిపోద్దులే, కాలక్షేపం గడిచిపోద్దులని మణిపూర్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనుకుంటుంది. సో సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి గారు ఏం చేశారంటే, ఈ 6500 కేసులు మొత్తం వాళ్ళకే ఇస్తే సిబిఐకి చాలా లేట్ అయిపోద్ది, ఓన్లీ 12 కేసులు ఇస్తాను అని చెప్పి ప్రధాన న్యాయమూర్తి గారు చెప్పేసి బెంచ్ మీద నుంచి లేచి వెళ్ళిపోయారన్నమాట. ఇది ఇంకా మరిన్ని వివరాలు మీకు సోమవారం మధ్యాహ్నం 2 గంటలకి పూర్తి వీడియో పెడతాను, మీరు చూడండి. ఈ ఛానల్ సత్యాన్ని తెలియజేయడానికి మాత్రమే పెట్టబడింది. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, ప్రతి ఒక్కరూ ఈ లింక్ని స్టేటస్లో పెట్టండి, అనేక మందికి షేర్ చేయండి. సరేనా? ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఈ మణిపూర్ గవర్నమెంట్ తరపున ఎవరైతే అడ్వకేట్ హెన్రీ వచ్చాడో ఆయన నేను అడిగాను, మీరు ఎవరి తరపున వచ్చారు, క్రైస్తవుల తరపున వచ్చారా, మైతీల తరపున వచ్చారా, లేకపోతే మీరు గవర్నమెంట్ తరపున వచ్చారంటే నేను మైతీల తరపున వచ్చాను, గవర్నమెంట్ తరపున వచ్చాను. కానీ అక్కడ నాకు ప్రధానంగా హిందూ అనేది సమస్య కాదు, క్రిస్టియన్ అనే సమస్య కాదు. అక్కడంతా వాతావరణం చల్లగా ఉండాలి, మెల్లగా ఉండాలని ఏదో కొంచెం 4 చల్లటి మాటలు చెప్పాడు. మీరే వినండి ఆయన మాటలు. అంటే వాళ్ళు అలా కలుపుకోలు మాటలు ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు, చేసేదంతా చేసేసి. అందుకని దీనికి తగిన గుణపాఠం చీఫ్ జస్టిస్ గారే తొందరలో ఇస్తారు. మనమంతా కూడా న్యాయం కోసం ప్రార్థిద్దాం. ఓకే, ప్రైజ్ ది లార్డ్. క్రైస్తవులందరికీ, బాధితులందరికీ, బాధపడుతున్న వాళ్ళందరికీ న్యాయం జరగాలి. దేవుడి సన్నిధి కాపుదల వాళ్ళందరికీ తోడై ఉండదు గాక. మీరంతా ప్రార్థించండి. సోమవారం ఇంకా అప్డేట్ కోసం మీరంతా వేచి ఉండండి. దీన్ని అనేక మందికి షేర్ చేయండి. అనేక మందికి షేర్ చేయడం వల్ల, ఈ లింకుని స్టేటస్లో పెట్టడం వల్ల మీ సొమ్ము ఏం పోదు. ఓకే, దీన్ని గమనించండి. అనేక మందికి తెలియజేస్తే ఎక్కువ మంది చూస్తారు. చూడటం వల్ల ఏమవుతుందంటే సత్యాన్ని తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు ఎవరైతే మణిపూర్ స్టేట్ తరపున వచ్చాడో ఆయనతోటి డైరెక్ట్గా మాట్లాడాను. లోపల సుప్రీంకోర్టులో ఏదైతే ఈరోజు జరిగిందో నేను నా కళ్ళారా వీక్షించాను, దాన్నే లైవ్ మీకు పెట్టాను. మీరు దీన్ని షేర్ చేయడం వల్ల ఒరిజినల్ అంటే నిజమైన వార్త మీరు అందరికీ ప్రచురం చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. ఓకే, ప్రైజ్ ది లార్డ్. No, we are not against government or for the government. We are for the people of Manipur, though representing the Meitei people. But see, you can see Meitei people are the only one who is shouting for peace in Manipur. You are supporting Meitei people? We are supporting Meitei people, but our main intention is for peace and normalcy to return back to Manipur, because we are for the whole of Manipur. Some I don't want to say some second they are trying to break it away. That's the tragedy of this. One part wants to break it, the other part wants to make it as a whole, no matter at what cost. That is the difference. So many people saying Christians No. See, please don't go by the false. See, what we are fighting is not only legal fight. There is a big PR agency and social media propaganda going on. That is Christian versus Meitei Hindu. I mean, there are Christians in Meitei community also. There are Christian, Naga Christians are there. What about sizable population of Tamilians? What about Marwaris? What about Biharis? What about Nepalis? What about Meitei Muslims? This has nothing to do with Christians. If it is about Christians, why the Nagas have not joined? Why the Meitei Christians have not joined? Meitei Christians came and did a protest rally in Jantar Mantar just few weeks back, saying that it's nothing to do with Christianity. So, you see, the kind of coordinated effort that is being put behind this crisis, you can understand that what Manipur state as a whole is fighting right now. One narrative after narrative after narrative is being put forward. First they say that, oh, the demand of the Meitei for ST is the cause. Second they say, no, it is the eviction drive against the hill people that is the cause. It keeps on changing. Then again they say that no, because the hill people are poor and they do this poppy cultivation. They don't. The government have neglected them for so long.
that is the cause. Now ultimately what has come, they have diverted issue and says that, oh, mighty people are sexually assaulting girls and all. I mean, one viral incident which has to be condemned at the highest level. I mean, that's going on. This I can't say because 3 months have passed and now see the topography of Manipur, you need to understand. There is a plain valley, hill, little plain, hill, 9 rows of hill. So now the valley people, they are here. Those miscreants who are based there, we say militants, they shoot from the hillside. What will we do? Are you guys done? Till the time those shootings are not contained, arms are not seized and confined, this will always happen. That is very sorry state of situation. So then tell us, how many have you identified thus far? What was the total figure? How many have been identified? In fact, the status report from my lordship, last order still has to be submitted by the government. Where all the And Mr. Solicitor, when we assemble on Monday, please tell us also, because that would be one of the most important parts of the remit of the committee we are going to constitute, to ensure that compensation is made over to those who lost their homes, those people whose homes were destroyed. What is the package which is going to go for compensation? How is that compensation to be disbursed? Who will be the authorities of the government who will be involved in the process of identification, quantification of claims, disbursement of compensation, and then that can be done under the auspices and the supervision of the committee. Which Yes, no, that is your lordship's last order. 10 lakhs per person killed, Home Minister announced 1 month ago. They haven't started. So start disbursing. 10 lakhs per person. Infiltrators, I hope. At least the interim I compensation. hope it's not being suggested for Myanmar infiltrators, Mullah, that this compensation should be paid. Because if we go into it, Mullah, that is what will be. We've given the names. There's no question of any doubt. list of persons have been submitted which the lawyer solicitor was not willing to take, saying that Ultimately, like in every scheme for the payment of compensation, you have to identify the beneficiaries. Yes. And the beneficiaries must meet certain yardsticks, certain parameters. The interim compensation can start, my lords. The interim compensation. Sorry, what do you say? Is this the simple summary by the mechanism to deal with the culprits and the address issue? When it went on the ground across the community, which is a very good thing. But since your lordship have started calling for relevant data from the government, it is also relevant to call for reports of how many militants were surrendered under a special operation, that the equipment surrendered whether under the regime, whether they are still intact or whether they are missing. That I think that will be relevant for the purpose of addressing issue from where the We flagged it yesterday, we'll ask the DGT. payroll process. Under the SU agreement, all these militants are the payroll. They are given around 6,000 per month. So there couldn't be any reason why they couldn't produce the data. Let's see how there are certain they are missing There are- missing from the camp. One. I mean, since there are full rifles and the sniper rifles being used from across the communities, I would say. Now let's kind of from where they have come. One perception is they just come to Sioux camps. It could be that many of the people at the Sioux arrangement are missing from the camp. It could be that the weapons were born under the regime have come out and they are being used by one community against the other. So let this port be equipped with the data to be given by the government as to the status of the number of people, the number of equipment which are there. All right. Mr. Attorney, Mr. Solicitor, you have heard the submission. I have understood, Manoj, but there are certain things which better left, Manoj, to the government, Manoj, may not create anxiety on ground, Manoj. I do not know my learned friend, Manoj, why is raising this issue. And the only issue he raises every time. But, Manoj, we also have to act, Manoj, we means the government, have to act, Manoj, in a manner that it doesn't cause any on-ground situation. lordship. Certain things are not, Manoj, Please mention the 12th FIR, not otherwise they will not include it in their report. While I'm editing the order in the evening, I'll say Mr. Jaideep Gupta learns Yes, in a council says that there's a 12th FIR. Now I said, Lordship, two things. While my lord council states that apart from the above, additional 12th FIR, which will be in
Jaideep, just give that number. To your lordship. So there are number there. They just Jaideep Saxena. Lordship, in the same vein, in the application that I had filed, which was 144180, I had pointed out that 9 FIRs I had placed on record. 5 of those FIRs are not in the list that the learner solicitor has given. So that list, because they're saying 11, so clearly 5 out of 9 here are FIRs of violence against women, including rape and murder, which are not in this list. So at least these 5 may immediately be added, and this also shows that there are far more than. Just send an email to the solicitor. Briefing advocate. So with Mr. Mehta, just tell us, how many schools are there in this region where there is tension prevailing? How many schools are there? How many students are there in this particular school? And whether conditions are now conducive for the students to go to the school or not? The report at page 7 deals. If your lordships can, my lord, at leisure, my lord, go through this report. Just keep this in mind. Yes, my appraisals. And how many medical centers are there? all that is there. Pardon? In the report I filed today, it's answered. Acha. Y'all have mentioned about schools also. And if wherever there is a further addition required, we'll come back to the board. I'll give you an answer. Adequate information available. Used as relief campus. In Churachandpur, which is the core, 200 schools, all of them closed. In the heart of the conflict area, 200 tribal schools, all closed. Too dangerous for people to move around. The second point is that as far as CBI is concerned, Lordship I had mentioned in the morning, so the officers of CBI are currently waiting at the office of the SP in Churachandpur for instructions on whether they have to reach. So while my lords are, they will not be said that you are guilty of inaction. But while my lords are considering what is the form the investigation, there is no stay. Let one individual not start the investigation. I don't. But there's no difficulty. But we are not staying the. If a statement is recorded, there is no difficulty. So long as it's a woman officer who is recording the statement. The victim's statement have already been recorded twice. Now this is the third set of investigating officers. Now the investigation is say that my lords put into place another structure or another form of investigation under supervision. It will be recorded again. So twice their statements have been recorded, and each time the statement is recorded, they have to undergo that harrowing experience and relive it again. So there is no real need for now that for 2.5 months nothing has been done. Why that investigation can't now wait till Monday? Obstruction, not intervention. This code should be maintained, my lord. Please, my lord, look at the. Sorry. Yes. Please ask them to look at the beheading video, my lord. That's all. I'll leave it to the government. It is as shocking as the rape video. Whatever you have in your hand, give a copy to Mr. I gave twice. Look at the beheading video. He's not arrested. Have a look at it. He's not arrested. Still today. All right, you keep the FIR number. If that's not part of the tabulated statement which you give us. We have the video which we gave them twice. Solicitor, since this has been raised, when you come back on Monday, just point out in your tabulated statement what is the serial number, what is the action taken on that, and what is the state of the FIR. And these 5 FIRs of sexual violence that we have placed in regular lordship now. Just give a copy to Mr. Kanu Agarwal. Just give a copy to him. That's all. I'll supply That he can. Yes. You know, this item 14, which is also linked to Manipur, please have it on Monday. Monday, no problem. Item 4. Which is that 13 to 16th are there. My lords, in the details which they have to furnish, if they also can add the date of medical examination in case of violence against women and bodily injuries. Date of medical examination may also be lords in the details which We'll put that in the tabulated. Great. Monday. There is one more matter which was mentioned by Mr. Grover. You want it on Monday? Monday with this. Monday then? Yes, with the group of the same group.
today's hearing is a continuation of the hearing that has been going on, but specifically what has transpired yesterday. Yesterday, the Honorable Supreme Court has asked concerned authorities to segregate all the 6,500 approximate FIRs into different compartments, like how many zero FIRs were there, how many FIRs relating to rape, how many FIRs relating to murder, arson, and everything. Now the authorities, government have filed one report today wherein 11 FIRs relating to crime against women have been segregated. Now these 11 FIRs, along with one FIR which was later on pointed out by London City Council Mr. Jaideep Gupta, saying that this FIR also concerned crime against women because an 80-year-old woman, widow of a freedom fighter, was burned alive. This was also added later on. So in all together, 12 FIRs have been handed over to CBI. This request came out voluntarily from the government side, saying that let this be the step which bring forth the motion of bringing the people's confidence back to the constitutional authorities. Now 12 FIRs have been handed over to CBI. For the rest of the FIRs, the government has been given time till Monday to segregate and bring forth the same data before the court. And the court, along with this direction to segregate the FIR till Monday, has asked the DGP of Manipur to come and assist the court in identifying, verifying the factual aspect of this data, which is going to be segregated by the concerned authorities. Now this is what has transpired today. Now apart from this, with repetition, I'll also point out that the main aspect, one of the main factor, I can say that the factor which the parties want the Honorable Court and the concerned authorities to address, the factor of illegal immigrants coming into India through Manipur has to be addressed, because one particular example specific was put forth before the court today, saying that a government official document of 23rd July, wherein it was pointed out that in a single day, 718 illegal immigrants from Myanmar were caught inside Manipur. In a single day. This document was put forth toward the court with a request that this underlying factor, this underlying cause has to be addressed for peace and normalcy to really return back to Manipur. Apart from that, a government document was also put forth saying that 10 Myanmarese nationals with bullet injuries are found to be under treatment in a district hospital in Churachandpur district in Manipur. This facts was put forth to the court to show that the underlying cause is still there, which needs to be addressed. And which I think this issue will be taken up by the Honorable Court in due course of time. And we'll have to see what will happen on Monday when the court resumes the hearing and the authorities brings forth the segregated FIRs.